Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the last subtopic of chapter 4, metallic bond. So let's have a look at the overview of this topic first. So overall we have 5 subtopic in total, 5 learning outcome. So the first one is to see the formation of metallic bond by using the electron C model. And then the second one, kita akan try to relatekan the metallic bond to the physical properties of a metal in terms of malleability, ductility, and also in terms of conductivity of electrical and also heat. Okay, and then yang ketiga pula kita akan tengok explanation pasal electrical conductivity by using a band theory. And then the next one kita akan tengok factors that affect the strength of metallic bond. And last sekali kita nak relate the boiling or melting point of atom ataupun of an element with dia punya molecular structure ataupun dia punya type of bonding or even dia punya intermolecular forces, but only for period 3, group 1 and also group 17. Okay, so first let's have a look at the formation of metallic bond by using the electron C model dahulu. Kita akan cover yang 4 ni dahululah, the first 4 ni. Nanti the next part kita akan tengok the last one. Okay, so metallic bond. So metallic bond can be defined as the electrostatic force between the positively charged metal ions and also the C of delocalized electron. Okay, what does it mean by delocalized electron? It means that electron tu dia tak fix at one place sahaja, dia akan move around then. Okay, so macam mana kita nak lukis the metallic bond ni macam mana? So basically depends dengan metal apa yang kita pakai. So untuk yang electron C model yang Miss nak tunjuk kat sini, Miss nak guna aluminium. Okay, so by now you should know that aluminium di dalam group 13, meaning each aluminium atom dia akan release 3 elektron. So bila dia release 3 elektron, dia akan hasilkan positive ions kan. So dia akan dapat Al3+, Al3+, Al3+. Okay, and then since each one of atom aluminium ni dia akan release 3 elektron, so as you can see ada banyak electron around them. Okay, so make sure that the number of ion yang kamu draw dia tally dengan berapa banyak elektron yang dikeluarkan lah. So over here kita ada 9 aluminium ion, bermaksud it needs to be like 27 electrons around them. Okay, kalau kamu perlu lukis C electron model ni. Okay, so the rest kamu boleh nampak yang elektron kat, so E negatif tu itu adalah delocalized valence electron. So kalau kamu guna sodium ion, so for example sodium ion dia cuma produce 1 electron kan each atom dia. So kalau kamu ada draw 9 sodium ion, bermaksud ada 9 je lah elektron around the sodium ion. Okay, right, so kita punya si electron model ni, so basically metal atoms kita imagine dia kan sebagai macam ada satu array, like macam ada layer tak sebenarnya. Array ni bermaksud dia dalam bentuk layer, array of positive ions immersed in a sea of delocalized valence electron. So benda ni nanti disebabkan this particular characteristic, dia akan effect kepada physical properties untuk metal sebenarnya. Okay, so these delocalized electron, they are not bound to individual atoms and they can therefore serve to bind large numbers of metal atoms together. So the moment metal tersebut dia release elektron tu, sebenarnya elektron tu bukan milik dia dah, tapi milik semua metal atom yang ada dekat sekeliling kat situ. Okay, so sebab tu elektron tu nanti dia boleh macam hold semua tu nanti. Okay, so first two properties, physical properties of metal yang kita nak tengok adalah malleability and also ductility. Okay, so in metallic bonding, the electrons do not belong to any particular metal atom. Itu yang tadi kita baru belajar tadi kan. Okay, and then if sufficient force is applied to the metal, so tadi kan Miss cakap metal ni dia sebenarnya bila dia disusun, dia macam ada banyak layer. Okay, dia ada banyak layer. So bila kita apply force kepada metal ni, so let's say kalau kita apply supaya kita nak bengkokkan, so what happen is layer yang atas ni dia akan slide. Okay, so bila dia slide, so as you can see they mention one layer of atoms can slide over one another without disrupting the metallic bonding. So walaupun kita apply pressure, apply force sekalipun, metallic bond tu still bind together dengan kuat sebenarnya. It's just that the metal array dia akan slide one another macam tu. Okay, so this means that the metallic bond is very flexible and also strong sebenarnya. Okay, so metal
can be hammered into sheets. So ini menunjuk yang property malleable tu tadi, or drawn into wires. Ini adalah ductile without breaking. So even kalau kamu apply force pun macam kalau kamu try bengkokkan sudu kan, kamu akan nampak dia bengkok aja, okay, dia akan berubah shape dia macam tu. Tapi adakah kita akan break the metal? Tak pun, unless dah banyak kali nanti dia akan terpatah jugalah. Tapi kalau baru sekali kita bengkokkan, dia tak akan terbreak pun sebenarnya sudu tu, dia just bengkok je, kita akan ubah shape dia macam tu je. Okay, so itu in terms of malleability and also ductility. Okay, and then the next one in terms of conductivity of heat and also electricity pula. So thermal dekat sini maksud dia heat lah. Okay, so macam mana pula sebenarnya metal ni boleh conduct electricity ataupun heat? Okay, so one thing you should know, and I think you should know by now, that electron dia akan suka move around, right? Okay, so the delocalized electrons in metal, they are mobile and free to move away from the negative electrode to a positive electrode. Kalau kita ada dua electrode lah, when a metal is subjected to an electrical potential. So since dia boleh move around between negative kepada positive, itu yang akan buat dia boleh alihkan electricity tu nanti. Okay, and then at the same time, so kat sini hence metal have a high electrical conductivity. Okay, at the same time class, bukan setakat dia akan bawa charge dia tu je untuk move around daripada satu electrode kepada satu electrode. For example, kita ada surface yang panas dan ada surface yang sejuk connected together. So apa yang berlaku adalah elektron ni pun dia boleh carry yang heat tu tadi daripada the hot surface, dia pergi bawa kepada yang cold surface tu nanti. Okay, so apa yang berlaku nanti adalah cold surface nanti situ pun akan jadi panas juga. Okay, so we can say that metal has a high thermal conductivity then. Okay, so band theory pula. So sekali kita masih lagi nak cakap pasal electricity sebenarnya, tapi sekarang ni kita nak guna band theory pula untuk explain. So dekat sini tadi kita just guna cakap pasal like mobile electron tu can carry heat. Okay, ataupun dia boleh dia akan boleh carry the electron boleh move around between negative electrode to positive electrode kalau kita supply potential dekat situ. Okay, so dia boleh conduct electricity. Tapi sekarang ni kita nak tengok the band theory pula, meaning kita nak pergi deeper inside actually apa yang berlaku sebenarnya. Okay, so in chemistry, according to the band theory of solids, electron jump from valence band to conduction band. So ada dua term baru dekat sini, valence band, conduction band, even at ordinary temperature. And if this happens, then the solid conduct electricity. So kalau electron tu mampu untuk lompat daripada valence band pergi kepada conduction band, meaning electricity tu akan berjaya di conducted then. Okay, so apa dia valence band, apa dia conduction band? Valence band is basically the valence orbital. Okay, orbital yang terletaknya valence electron dekat situ. So what about conduction band? Conduction band adalah band yang selepas itu, yang kosong, selepas kita punya valence orbital tu tadi. Okay, so for example lithium, lithium kita ada 3 elektron. So dia ada 1s. So dalam 1s ni, and then the next one kita ada 2s. Okay, so kita punya valence electron terletak dalam 2s orbital, right? So 2s ni ini dipanggil sebagai valence band dan. Okay, sebab dekat situ terletaknya valence electron. So what about conduction band? Conduction band, so dalam selepas 2s kita ada apa? Kita ada 2p. Okay, so 2p ni dipanggil sebagai conduction band dan. Okay, conduction band. So conduction band ni usually dia kosong lah. Okay, the next one, orbital the next one yang kosong selepas itu. Okay, so kalau kita tengok yang dekat figure yang kat bawah ni kelas, so kita ada terbagi kepada 3 sebenarnya. If we have a look dekat yang paling kiri sekali, so the red coloured one is valence band. Okay, yang warna merah bawah ni, ini adalah valence band. Meanwhile yang color purple dekat atas ni, itu dipanggil sebagai conduction band. Okay, so macam mana kita punya elektron boleh mampu untuk lompat from valence band kepada conduction band? It depends on the gap between those two bands.
Okay, so kalau ada large gap, bermaksud susahlah untuk elektron lompat daripada valence kepada conduction band. Tapi if the gap is very small to the point that it might be overlap with one another, bermaksud the electron will easily jump from valence band kepada kita punya conduction band dan okay. So for example, kalau kita tengok yang paling kanan sekali dahulu kat sini. Okay, so conductivity, it depends on the gap between the valence band and conduction band. Okay, so if the gap or energy difference between the valence band and conduction band is big, therefore it will behave as insulator. Okay, so as you can see, yang paling kanan sekali ni, so band gap dia adalah sangat besar antara kita punya valence band dengan conduction band, so it will be hard for the electron to jump to the conduction band. Bermaksud this material here is good as insulator dan okay. So what about yang overlap with one another dekat kiri sekali ni? Okay, so kalau kita tengok pula metals are metals are conductors. Bermaksud it can conduct electricity, it can conduct heat. Okay, so kalau kita tengok, there is no band gap actually between the valence band and also the conduction band kan. So disebabkan there's no gap, dia siap overlap with one another pula tu, so there is a continuous of ability of electron in this closely spaced orbital. So kita punya electron easily jump between these two bands here. Okay, dengan senang dia move around continuously, dia akan move around actually because they are overlapping with one another. Okay, so that is why metal is a very good heat conductor, okay, and also electrical conductor. Tapi kalau kita punya non-metal pula tak. Kenapa non-metal tak? Sebab for example, yang ni tadi Miss tunjuk kat kamu guna yang lithium kan. Lithium is a metal. So as you can see, 2s dengan 2p, 2s dengan 2p dia masih dalam shell yang sama kan. Walaupun 2p is a higher energy orbital compared to 2s, tapi they are still in the same shell, masih lagi dekat n equals to 2. Okay, tapi for example, kalau kita pergi kepada let's say iodine. Okay, so iodine dia punya valence electron terletak dekat 5p. Okay, sebab dia 5s2 5p5 kan. So valence electron terletak dekat yang paling tinggi tu dekat 5p. Bermaksud the next one yang available, yang kosong, adalah 6s. Okay, so 5p dengan 6s ada beza in terms of shell dekat situ. Satu dalam n equals to 5, satu lagi dalam n equals to 6. So gap dekat situ sangatlah besar. Okay, so that's why kalau yang non-metal is usually they are good as insulator. Okay, meanwhile metal kita pula adalah they are good as the conductor dan okay. So macam mana kita nak guna band theory ni untuk jawab? So kita terus tengok kepada example lah. Okay, so for example, you are asked to use the band theory to explain how magnesium can conduct electricity. Okay, so first kita just terangkan dahululah pasal conductor ni apa dia sebenarnya. Okay, so according to the band theory, a conductor is a material that has its valence band and also conduction band overlapping with one another, allowing electrons to flow through the material continuously. Okay, so let's first have a look at the valence electronic configuration untuk magnesium dahulu. So magnesium is in period 3 dalam group 2. So bermaksud dia adalah 3s2 dan so kat sini dia punya valence electron terletak. Okay, and then the next available orbital selepas 3s adalah 3p. Okay, so 3s adalah the valence band and 3p kita pula adalah the conduction band. So kita kena explain guna yang 3s dengan 3p ni lah. Okay, so magnesium valence band is made up of 3s orbital. So after orbital 3s, so the next orbital 3p is empty. Okay, so it becomes a conduction band. So since the 3s and 3p they are quite close in terms of energy difference because they are still in the same shell kan, masih lagi dalam n equals to 3, so it will allow the electron in the 3s orbital to jump to the conduction band, which is in 3p orbital. So this results in the flow of electron resulting in this results in the flow of electron resulting in electrical conductivity. So there will be a continuous flow between 3s dengan 3p sebenarnya, since the energy is very small in difference. Okay, so this is how you try to answer guna band theory untuk explain pasal
conductivity of an electricity. Okay, so kita tengok pula what are the factors affecting the strength of metallic bond. So ada two main factor yang main peranan paling penting kat sini. The first one adalah the number of valence electron released by the atom. Okay, and then the second one adalah berkaitan dengan the atomic radius of metal tu sendiri. So kalau kita tengok in terms of relationship, so the strength of metallic bond is directly proportional to the number of valence electron per atom, meaning more electron is being released, the stronger the metallic bond then. Okay, but then it is inversely proportional to the atomic radius pula. Bermaksud lagi besar metal tersebut, okay, so lagi kuranglah the strength of the metallic bond then. Okay, so kita try tengok example. So the stronger the metallic bond in the metal lattice, the higher the melting and boiling point of a metal. So for example, given to you here, you have sodium, magnesium, aluminium, lithium, beryllium and also boron. So what are the relationship between 6 metal ni sebenarnya? So sodium, magnesium, aluminium, all of them are in period 3. Meanwhile, lithium sampai boron, semua tu adalah dalam period 2. So kalau kita tengok table kat sini, going from sodium to aluminium, we can see that the melting point, boiling point increases. Same goes to kalau kita tengok antara lithium, beryllium kepada boron. Situ pun kita boleh nampak yang melting point, boiling point increases juga. Okay, so ini ada kaitan dengan apa kelas? So kita try tengok apa relationship sebenarnya antara one metal to another metal ni. So melting point and boiling point that increase from sodium to aluminium, that is due to the increasing strength of metallic bond. Why? Kenapa metallic bond dia makin kuat? Okay, so the reason kenapa metallic bond dia makin kuat itu ada kaitan dengan the number of electron being released. Okay, the same trend is shown in the period 2 elements daripada lithium sampai boron. Okay, so this is because aluminium, it has the highest number of valence electron. Sebab aluminium dia release 3 electron, right? Okay, therefore it has the strongest metallic bond then. Okay, so more heat is needed to overcome the strong bond, therefore the highest melting point and boiling point adalah untuk aluminium. Okay, ini adalah bila kita compare yang dalam period 3 sahaja. Okay, however kalau kita tengok aluminium release 3 elektron, boron pun release 3 elektron juga. Tapi macam mana dia punya melting point dengan boiling point? We can see that the boron has a higher melting and boiling point. Okay, kalau kita tengok sodium release 1 elektron, lithium pun release 1 elektron juga. Tapi lithium has a higher melting point and also boiling point. So this shows that kita boleh nampak yang period 2 punya element has a higher boiling point in compared to those in period 3. So kenapa? This one kita kaitkan dengan the second factor pula in terms of the size of atomic radius untuk atom tersebut. Okay, so elements in period 2 they have higher melting point and boiling point compared to period 3. So this is because element in period 2 have a smaller atomic radius. Sebab kalau tadi kita tengok balik awal-awal tadi, kita boleh tengok yang relationship antara metallic bond dengan size of atom adalah inversely proportional. So lagi kecil size metal tersebut, lagi kuat dia punya metallic bond. Okay, so more heat is needed to overcome the strong metallic bond in period 2 compared to period 3 dan. Okay, sebab size dia lagi kecil. Okay, so when going down the group, size increases, so metallic bond becomes weaker. So that is why the melting point of sodium is lower than lithium. Beryllium is lower than magnesium. Boron is lower than aluminium. Okay. Okay, so the next learning outcome class, kita nak tengok pasal boiling point, melting point, yang kita nak try kaitkan dengan molecular structure, type of bonding and also intermolecular forces, specifically untuk period 3, group 1 and also group 17. Yang dalam group ni senang, tapi dalam period 3 ni ada banyak sikit benda kita nak tengok. Okay, so untuk yang dalam period 3 dahulu kelas, kalau kita tengok secara generalnya untuk both melting point dengan boiling point, so yang sebelah kiri ni adalah melting point punya graph, sebelah kanan adalah boiling point, we can see that generally it increases from sodium sampai silicon. Dekat boiling point pun sama juga, kita nampak dia increase sampai silicon. Tapi lepas tu dia drop. Okay, bila masuk dekat yang phosphorus sampai argon, the last four elements yang dalam period 3, we can see that the boiling point, melting point semua menurun.
Okay, so why? Kenapa sebenarnya? So untuk kita punya ni, kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Okay, so the first one kita akan kaitkan dengan the metallic structure antara sodium sampai aluminium, and the silicon pula kita akan kaitkan dengan gigantic molecular structure, and the last 4 kita akan kaitkan dengan simple molecular structure untuk explain the trends in the melting point and also boiling point untuk elemen yang ada dalam period 3 ni. Okay, so first one kita tengok dahulu pasal yang metallic character ni. Okay, so metallic structure sodium sampailah aluminium. Okay, by now you should know that kita punya boiling point, melting point increases from sodium to aluminium. So this shows that aluminium has a strongest metallic bond. So untuk yang kat sini kita akan discuss pasal metallic bonding dan okay. So untuk first one ni kita akan cakap pasal metallic bonding. So the strength of metallic bonding is inversely proportional to the size of positive ion. So up to you class, sama ada kamu nak mention pasal size boleh. Okay, sebab daripada sodium ke aluminium, aluminium has the smaller size. Okay, so sebab dia smaller size, therefore dia lagi besar dia punya metallic bond. Or satu lagi kita boleh kaitkan dengan the number of electron released by the aluminium, because aluminium release more electron compared to sodium, so that's why it has a stronger metallic bond. Yang tu pun boleh juga. So up to you. Okay, mana-mana point antara dua ni kamu nak guna boleh je untuk explain pasal the boiling ataupun melting point untuk 3 species dekat sini. Okay, so we know that sodium, kalau guna valence electron, we know that sodium 1 valence electron, magnesium 2, aluminium 3. So the more valence electron, the stronger the metallic bonding. So the higher the melting or boiling point. Yang ni guna pasal valence electron lah. Tapi kalau nak guna size pun boleh juga. The smaller the size of the ion, so the stronger the metallic bond, the higher the melting or boiling point. Okay, so ini pasal yang the first part of period 3. Kita tengok pula the second one pasal silicon. Silicon pula kita akan cakap pasal the gigantic molecular structure of silicon. Okay, so kenapa gigantic ni? Gigantic meaning giant lah. Giant meaning it has a very large size dan. Okay, so silicon is made up of atom that are tetrahedrally covalent bonded to other silicon atom at neighboring lattice sites. Okay, so satu silicon atom dia ada 4 valence electron. So sebab tu dia boleh buat 4 bond. So 4 bond ni nanti dia akan membentuk tetrahedral. Okay, so setiap yang dia sambung tu dia sambung kepada another silicon lagi. Okay, which will results a crystal that is essentially one gigantic molecule. So macam mana rupa dia? Macam ni. Okay, so as you can see, kalau kita fokus dengan silikon yang Miss tengah tandaskan ni kan, so as you can see, kamu nampak dia adalah dalam bentuk tetrahedral. Okay, and then dia sambung dengan silikon. Setiap satu silikon yang lain ni pula pun boleh form tetrahedral lagi. Okay, so bila dia sambung, so end up with a very large crystal. Okay, so with this gigantic structure here, and then yang ni pula dia form covalent bond between dua atom tu. So kalau kita nak break down this particular big structure here, meaning we need a very high energy untuk overcome intermolecular forces yang ada dekat sini. Okay, so melting and boiling point of silicon is very high because of the strong attraction between the covalently bonded atoms. Okay, so high energy is needed to overcome the strong covalent bond, therefore high melting or boiling point. Okay, so selain daripada silicon class, carbon pun sama juga sebenarnya. Carbon pun dia boleh form a large gigantic structure juga, membentuk diamond actually. Okay, diamond sebenarnya adalah made up of carbon. So yang tu pun dia dalam bentuk tetrahedral juga. So yang tu pun dipanggil sebagai gigantic structure juga. So selain daripada silicon, carbon is another example of gigantic molecular structure. Okay, the next one pula kelas kita pergi kepada the simple molecular structure daripada phosphorus sampai argon. Yang ni semua ni adalah kita punya non-metal kan. Okay, so dia cuma boleh form a covalent bond. Okay, so in terms of molecule yang dia akan buat pula, dia tak akan hasilkan a gigantic structure. Okay, dia akan hasilkan a simple structure je. For example, kalau phosphorus dia akan form P4 molecule. Kalau sulfur dia akan form S8 molecule. Kalau Cl dia akan form Cl2. Argon pula, since it is a noble gas, so dia adalah on its own. Dia just argon atom sahaja. Okay, jadi dekat sini
semua ni daripada phosphorus sampailah argon, they can only form a weak van der Waals forces. Okay, so since they only have a weak van der Waals forces, so van der Waals forces ni pula kita akan kaitkan dengan size of molecule tu. So ini terbalik dengan metallic bond class. Kalau metallic bond tadi, the smaller the size, the stronger the metallic bond. Tapi in this case class, untuk pasal size, kalau size kecil, van der Waals forces pun akan jadi weaker. Okay, so kalau besar size dia, so van der Waals forces pun akan jadi lagi kuat dan okay, so dia terbalik. Yang ni dia directly proportional lah with one another. Okay, so kalau kita tengok in terms of molecular size, so argon is the smallest one, dah lah dia paling kanan sekali kan, so dia paling kecil, and then dia on its own, dia sebagai atom je, so memang size dia paling kecil. So Cl2 dia slightly besar daripada argon, and then ada dua atom together to form the molecule, so overall dia lagi besar daripada argon. Okay, meanwhile P4 dengan S8 pula, walaupun phosphorus atom on its own is larger compared to sulfur, okay, because it has less proton, so it is larger. Okay, tapi bila sebagai molekul P4, phosphorus bila dia form molekul, dia cuma ada 4 phosphorus atom together compared to sulfur, walaupun dia slightly smaller on its own, tapi bila dia form molekul, dia akan ada 8 atom of sulfur together untuk form satu molekul, menjadikan dia jadi lagi besar daripada P4. Sebab tu kamu nampak sini P4 size dia lagi kecil daripada S8. Okay, so in terms of order of melting point dengan boiling point, so argon has the lowest melting boiling point, and yang paling besar adalah untuk sulfur lah. Okay, so yang ni ada kaitan dengan van der Waals forces dia. Okay, so now kita tengok kepada group 1. Okay, so group 1 consists of metal je kan class? Group 1 consists of metal sahaja. So we can see that daripada lithium sampailah cesium dekat sini, we can see that the melting point decreases, boiling point pun decreases juga. So why? Kita akan kaitkan dengan metallic bond. So adakah kita nak guna pasal valence electron dekat sini? No, okay, tak boleh, sebab semua ni valence electron dia ada satu. Each one of them akan release satu elektron. Bermaksud kita tak boleh guna pasal valence electron kat sini. So kita nak guna faktor apa kat sini? We will be using the factor of size then. Okay, so what happened to the size of atom going down the group? So melting point and boiling point, you can see that they decreases. Okay, so decreases down the group because as we go down the group, the size of atom becomes larger kan? So what happened bila becomes larger? What happened to the metallic bond bila size becomes larger? The metallic bond becomes weaker then. Okay, which causes the electron to be less attracted to the nucleus. Therefore, the metallic bond is weaker as we go down the group. Okay, so less energy is needed to overcome the weaker attractive forces between the metal atoms. Very simple untuk kita punya group 1 ni. Kalau group 1, kita cerita pasal metallic bond by using factor yang size tu tadi. Okay, so next, let's go to the group 17 pula. So group 17, adakah kita nak cakap pasal metallic bond juga? Taklah, group 17 ni dah pasal non-metal kan? So non-metal ni lebih kepada pasal van der Waals forces. Okay, tapi kita kaitkan juga dengan size then. So going down the group, masih lagi kita kaitkan dengan size. So but just let's have a look dekat dia punya melting point, boiling point. Dekat sini kita nampak yang dia punya melting point, boiling point dia increases, going down increases. Terbalik kan dengan yang group 1 tadi. Group 1 going down the group, dia punya boiling point decreases. Tapi yang ni group 17 going down the group, melting point, boiling point dia increase. Okay, meningkat. So why is that? Okay, so this is due to the strength of van der Waals forces sebenarnya. Okay, so kita boleh nampak yang going down the group, size of atom membesar juga. Okay, makin besar juga. Okay, but then the van der Waals forces become stronger as the size of atom becomes larger. Okay, so terbalik dengan metallic bond tadi. So since the strength of van der Waals forces is directly proportional to the size of atom, we can see that the van der Waals forces become stronger as we go down the group. So more energy is needed to overcome the strong attractive forces between the atoms. Okay, that's why the melting point and also the boiling point increases for group 17.
Okay, so settle dah. Okay, so Miss harap kamu boleh ingat lah kalau pasal yang period 3 ada 3 yang kita kena cerita dekat situ. Okay, sebab ada 3 group yang berbeza. Sodium ke aluminium kita akan cakap pasal metallic bond. Untuk silicon itself kita akan cakap pasal gigantic structure. Untuk non-metal yang lain kita akan cakap pasal simple molecular structure. Okay, and then kalau kita tengok pasal group 1 pula, kita nak kaitkan dengan melting and boiling, we will talk about metallic bond. Okay, so metallic bond dengan size of atom inversely proportional. But then when we go to group 17 dekat sini, sebaliknya pula yang berlaku, because we are going to talk about van der Waals forces pula. Van der Waals forces pula directly proportional to the size of atom. So going down the group, size becomes bigger, van der Waals forces become stronger, so more energy is needed to overcome the attraction forces then. So melting boiling point dia akan increase. So kena take note apa yang kamu nak cakap nanti, faktor apa yang kamu nak bercakap sebenarnya dekat setiap satu group ataupun period ni nanti. Okay, alright, so itu sahaja kelas. Thank you. Assalamualaikum.